ఎవరైనా మమ్మల్ని బయటికి నెట్టారే కానీ మమ్మల్ని ఎవరిని ఆప్యాయంగా మమ్మల్ని ఎవరు దగ్గర తీసుకోలేదు. మాకు పెద్ద గౌరవం ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, మమ్మల్ని మాలాగా బతకనిస్తే చాలా అనిపించింది. మామూలుగా అందరినీ చూసినట్టు మమ్మల్ని చూడరు కదా సార్, ఎందుకంటే మేము సెక్స్ వర్క్ చేస్తాం కాబట్టి మమ్మల్ని అందరూ అలా చూడరు కదా. And the program started, Avahan program started. There were 5.1 million cases of HIV in Andhra Pradesh. We did not have any idea about what was the nature of the work of the FSWs, where they are, what typology they exist. When Avahan started, the overall objective was HIV prevention. But we soon realized that for this to happen, we had to empower the most at-risk individuals. In that particular context, we felt that creating an enabling environment for this population to really address the issues of violence, address the issues of inequality, address the issues as a group, not only the HIV prevention aspect of it, but also the others. And for them to feel safe and confident, they needed to be part of a group that could solve problems of common concern. And therefore, it was very obvious to us that community mobilization had to be at the core of the program. DIC is the safest place for the community to come together. గుళ్ళోకి దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి మనం కోరికలు ఎలాగైతే కోరుకుంటామో అలాగే ఇక్కడికి వచ్చి మా బాధలు చెప్పుకోవచ్చు అన్న ఒక ఆసరా మనకు దొరికింది. MSMs ఫిజిక్స్ కల్చర్ అంటే ఈ ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చాక వాళ్ళు అందరూ కూడా కలగలుగుతారు. जब कम्युनिटी इकट्ठा नहीं होगी, कम्युनिटी को सुविधा हम क्या दे पाएंगे? Here we provide them medical services, advocacy services, and same time those who want to come out of this profession and they want to start a new life, so we here provide them a skill development program also. Well, I remember early on in this program, I was sitting with a group of sex workers on, I think, the floor of a mud hut somewhere near Vizag. And I asked this group, I said, why don't you use condoms? If you don't use condoms, you're going to die. You'll probably die within 10 years' time. And I thought I'd really gotten through to the group. And one of them just said to me, her name was Kollamma, I well remember that. And she said, why don't you tell us something we don't know? Tell us something that will help us today, because we know we'll die. 10 years is a lifetime for us. Tell us how to be free from a life full of violence. ఒక మనిషిని తీసుకెళ్ళి నలుగురు ఐదుగురు ఏ చెట్లలోకో పుట్టల్లోకో తీసుకెళ్ళిపోయి నానా నిమస పెట్టి ఇంకా కొట్టి బట్టలన్నీ కూడా పంపేస్తారు, డబ్బులతో వదులుకొని వచ్చేయటమే కానీ. ऐसे रुके गाड़ी में कोई आके पट करके उस सर पे मार दिया, उसके ऊपर गाड़ी ढकला, वो गाड़ी से उसको सरक गए बोले के उसको सर पे मार के चले गए. Violence was turned out to be a very critical element that needed to be addressed. So not just HIV prevention, but addressing the vulnerabilities was a learning that came subsequently. So much so that in the initial 3-4 years, a lot of women used to perceive Avahan as a violence reduction program and not so much a HIV prevention program. Really remember one incident where actually there is a police violence against the women, where the women themselves, out of the DIC, they gathered and started addressing that issue, went to police station, tried to get a justice out of it. So that is the time I see that where the community started owning the thing, because they told this is the space we should make use of addressing violence as well. The MSMTG community was facing heavy violence, especially from the police. This meant that police sensitization and crisis response were a very important need. The Samapati Crisis Response Team consists of 2 layers. One is manned by the outreach workers at the field level. So if there's a small crisis on the ground, they try to handle it on their own. But if they find that the crisis is bigger that they can't handle on their own, they escalate it to the managers. The managers and the project director comprise of the senior team. So we were saying that we need to reach the sex workers population. Reaching them through their own community, through peer educations, that helped us kind of reach out to this population which was already very skeptical. పీరియడ్ కి అంటే వన్ ఆఫ్ ద కేపీ, అక్కడ మోస్ట్ కేపీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఏ బేస్డ్ అయితే ఉంటాయో ఆ బేస్డ్ నుంచి ఒక కేపీని యాక్టివ్గా పనిచేసేవాడిని, కొద్దిగా ఎడ్యుకేటర్ ఉన్నాయి,
అందరి కొరకు పనిచేయాలనేటువంటి దృక్పథం కలిగిన అమ్మాయిని మేము పీరియడ్ గట్ట ఏర్పాటు చేసుకుంటాం. You know, ours is a very large and complex program, and to run a program like that you need a lot of data so that you can be flexible. Based on what the data tells you, you change your program accordingly. Data has been given a lot of importance in our program right from the beginning, be it from IBBA or from the Sentinel surveillance or our own clinic data. This was used at every stage to make programmatic changes. The CBO is a separate space where they can voice out their concerns, they fight for their rights. మాకై మేము ఒకట్లుగా వెళ్తే జరగని పని మనం 10 మంది కలిసి వెళ్ళి మన కమ్యూనిటీ మెంబర్స్కి ఎటువంటి అవసరతలు ఉన్నాయో ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో అన్ని మేము సులువుగా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. కేర్ రైట్స్ ఉన్నాయి, ఎంఎస్ఎం కేర్ రైట్స్ ఉన్నాయి. ఆ రైట్స్ మీద మనం గవర్నమెంట్ తో పోరాడాలి. In fact, we train them on every aspect of the program, in advocacy with local stakeholders such as the police or even government officials at the district level. They are our own citizens of our motherland. Therefore, they should be respected like any other person or any other citizen of this nation. న్యాయం జరిగేలాగా అన్ని విధాల మేము వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తుంటాం, వాళ్ళు వస్తుంటారు. మాకనేది మా సెక్స్ వర్కర్లు మా 10 మంది మాకున్నారు అని చెప్పి మేము ధైర్యంగా నిలబడి మాట్లాడగలుగుతున్నాం సార్. ఇప్పుడు మా అంతటి మేమే, మా శక్తి మీద మేమే. हमें पता नहीं था जब हम सेक्स वर्कर में आए कि HIV क्या होता है और क्वांटम क्या होता है, हमें बिल्कुल नहीं पता था. जब ये आस्था प्रोजेक्ट आया तभी जब वो काउंसलिंग करने लग गए ना तो मेरे हाथ पैर कांपने लग गए. हम कितने खतरे में थे. We were focusing on HIV prevention. We need to have one-to-one communication to them about the HIV. We need to give them the condoms. We need to ask them to come to the clinic and then get the services. ఇక్కడ మాత్రం వచ్చిన ప్రతి హెచ్ఆర్జీ కూడా మనం తప్పకుండా ఇంటర్నల్ ఎగ్జామినేషన్ చేస్తాం. మేమంతా బాధపడేవారు, మమ్మల్ని మాకు చూసేవాళ్ళు లేరా. ఏంటంటే అందరికీ తెలిసిపోద్దేమో అన్నట్టుగా చాలా వరకు మేము దానికి మొగ్గు చూపలేదు. మేము తర్వాత తెలిసింది అలా వెళ్ళి రక్త పరీక్షలు ఇలా చేయించుకుంటే మంచిది, కండమ్స్ వేసుకోవాలి, ఇలా వేసుకోవాలి, ఇలా చేయాలి అని చెప్పినాక దాన్ని ఫాలో అవ్వకుండా ఇప్పటి వరకు కూడా అలాగే ఉన్నాం కాబట్టి మేము ఇలా ఉండగలిగాం. లేదంటే మేము ఎప్పుడో వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం పైకి. Already the community is accepting certain services. Now this is the best time for them to organize them, develop them into a community organization so that the continuity and sustainability of this HIV program will be there. कुछ साल पहले आस्था प्रोजेक्ट में मेरा बैंक अकाउंट ओपन हो गया और उसके बाद उसमें मैंने पैसा जमा किया. उस पैसे से मैंने मेरे बच्चों को पढ़ाया. जैसे लगा कि बाहर गर्ल्स है ये धंधे वाली, तो एक जगह उन लोग रहने नहीं देते थे. आज मैंने हमारी एरिया में खुद का घर लिया. ನಾನೊಬ್ಬ ಓದಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಬರ್ದಿರೋಂಥ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕರು, ಒಬ್ಬ ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕರು ಆಶೋದಯ ಅಕಾಡೆಮಿಲಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. We had to be responsive to what the community was telling us. For example, fairly early in the program, although our goal as a program at Avahan was always to deliver HIV services, it became very evident to us that this was not what the community valued or principally valued. However, our goal of ultimately reducing HIV vulnerability never changed. Nevertheless, in an effort to actually reach that ultimate goal, we also had to take into consideration what the community was willing to subscribe to and what it cared about, which means to say we had to retool our approach to providing those services. And that's what Avahan had to evolve to ultimately reach its objectives.